Wer da für eine Jacke an? Tom, we need to get to our next gig. We're doing this for you and our lovely saga. You take care of things on this side. Don't screw it up, Tom! Nee. I'd seen it all play out. Like a horror movie I'd been forced to watch. The Dark Presence held all the cards now. Thor und Odin gehen zum Dark Place? Oder was? Und Saga ist jetzt auch im Dark Place? Und diesen... Alter. Die Old Gods of Asgard sind weg. Oh, das Ding sieht ein bisschen kaputt aus. Welcome back, Wake. You are awake now, right? With the shadow out of you? Some good news, at least. Bad news is, I haven't seen a situation this fucked since the AWE in Eagle River. The shadow's now in Alex, and Anderson is gone. We need to figure out how to salvage this. I'll do anything it takes to fix this, Agent Estevez. I'm the reason this is all happening. It's never that simple. But I should have put you in a box and shipped you off to a containment facility the second I laid eyes on you. The only question now is... are you able to fix this? I can try. Not the most encouraging answer, but we'll make it work. Ja, besser I can try, als zu sagen, nope, wir sind alle verloren, wir können im Grunde aufgeben, roll the credits. What's the situation? I've never seen an entity break a bureau containment unit like that. And now the Dark Presence is occupying Agent Casey? When it attacked him in the woods, it must have been preparing for this. And now he has the clicker. Scratch. The Dark Presence inside Casey. It threw Saga into the lake. If she ends up in the Dark Place, she could be there forever. It took me 13 years to get out. Zane never did. Tor and Odin went in after her, right? Maybe they'll get her out. With the power of rock and roll. I saw them when I was trapped there. They performed in my musical. I'm immediately less optimistic about this. Aber okay, wenn jetzt diese Zeitverschiebungskacke noch mit dazu kommt, weiß ich eh gar nicht mehr, was ich überhaupt noch glaube. Wobei, das ergibt voll Sinn. Holy shit. Gedankenblitz. Da kommt nämlich meine fucking Theorie ins Greifen von Alan Wake 1 damals. Dass es anfing mit Thomas Zane und dass er dann ja später Alan Wake reingeschrieben hat und auch diese Zeitverschiebung mit oh Gott, oh, ey, oh, da muss, oh Gott, ich muss, oh. Mein Kopf tut weh. Für die Leute, die meine Alan Wake-Theorie ja nicht kennen, wie das mit der Zeitverschiebung ist. Lass da mal kurz einen ganz kleinen Exkurs machen. Exkurs oder so? Denn ich habe leider das Textdokument nicht mehr. Aber glücklicherweise gibt es das noch auf YouTube gespeichert. Und zwar... okay, damals konnte ich noch nicht so krass streamen. Das ist die riesige Wall of Text. Ich muss mir das irgendwann mal wieder aufschreiben. Und irgendwo hatte ich das dann nochmal besser zusammengefasst. Ne, das ist der Song. Children of the Elder God. Geschichte verlief also so.
So habe ich das irgendwie geschrieben gehabt. Anderson-Brüder schreiben Finsternis in die Realität mit ihren Songs. Anderson-Brüder bemerken ihren Fehler, als die Finsternis Besitz von den Raben ergreift. Anderson-Brüder bekämpfen die Finsternis und siegen. Dann hatten sie ja diese Riesenparty. Anderson-Brüder wissen, dass die Finsternis nicht ewig besiegt ist. Anderson-Brüder schreiben Thomas Zane in die Realität plus seinen Kampf gegen die Finsternis. Thomas Zane verliert Barbara, ertrunken im See, und schreibt die zurück. Das ist die finstere Barbara, oder in dem Fall F. Barbara, was auch für was anderes stehen könnte. Thomas Zane schreibt sie selbst, die Insel und die Hütte aus der Existenz. Thomas Zane opfert sich, trägt einen Tauchanzug und zieht Barbara in die Tiefen des Sees, wo er ja dann auch mit Dark Blaze in Anführungsstrichen ertrinkt. Thomas Zane schafft es nicht, die Finsternis zu besiegen. Thomas Zane schreibt Alan Wake in die Realität. Thomas Zane schreibt den Kampf Alan Wakes gegen die Finsternis. So hatte ich das ja aufgeschrieben gehabt und gedeutet. Allerdings war halt, die Anderson-Brüder, die sind halt nie in den Dark Blaze reingekommen, aber sind halt jetzt da drin. Und wenn ich jetzt die ganzen Mindfuck von Alan Wake noch mit dazu packe, ergibt es für mich eigentlich immer noch Sinn. Muss mir das wirklich irgendwann mal wieder... Ich habe die Datei leider echt nicht mehr. Oder ich habe die noch auf irgendeiner Festplatte, die ich noch nicht überprüft habe. Aber, so war das mal, so hatte ich mir die Theorie dazu geschrieben gehabt. Theoretische Physik mit Dr. Matt dort. Scratch will go to Bright Falls and use the clicker to bring about the horrific ending he wrote for Return. But I can still fix this. How? Scratch must have the manuscript. If I can read the ending, I can rewrite it. I need to go after him. Well, you won't get very far without these. This plan is a real Hail Mary, Wake. I wish I could help, but this is all on you. I got you every kind of weapon we have available. Don't fuck it up. Was ist mit, I needed a car. The FBI vehicle would be at the parking lot. Was ist mit, Mann, wie war sein scheiß Name noch? Diese kackfinnischen Namen kann ich mir nicht merken. Hier, die von der Kalevala Knights. Was ist mit denen? Mit dem angeblichen Kult? Warum können die nicht helfen? Ja, weg, ich muss da aufmachen, ich muss da looten. Der hat doch gesagt, er versammelt die Gang. Wo sind die? Aber ist so ruhig hier ohne Musik. Kann ich hier noch extra so ein bisschen looten oder so? Natürlich nicht. Und warum? Weil Saga sich wieder alles geschnappt hat. Typisch. Komme ich aber nicht hoch, ne? Wie komme ich denn hier wieder... Achso, ich unter dem Baum durch? Dachte es doch. I was awake again, clear-headed for the first time in what felt like a lifetime. I was Nice. exactly where I left. A dark forest outside Bright Falls. A gun in one hand, a flashlight in the other. Haunted by my own writing. Alice taken from me. I knew what I had to do. Stop the horror story from coming true. Stop the dark presence. Ja, auch mit der Musik gerade dabei, das war gerade für mich so hardcore Alan Wake 1 Flashback, weil die ersten Melodie, also die Melodie, die am Anfang spielte, war halt einfach dieses Dim, 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 Dim. Wie sind diese Melodie von Alan Wake 1? Der gleiche Weg, den wir mit Nightingale gelaufen sind am Anfang. Ich sehe dich da nicht.
Keine Munition. Wäre cool, wenn er was dazu gesagt hätte. Och, wieso? Ich hab doch... Das war jetzt aber unnötig. Wieso habe ich denn die Shotgun nicht? Ich dachte, ich hätte vorhin zur Shotgun gewechselt, aber nö. Nee, geh doch mal von der Revolver weg, danke. Da komme ich gar nicht mehr lang, oder? Das ist genau der Weg, den wir mit Nightingale auch gelaufen waren. Das Ding habe ich nie aufgemacht oder ist neu gefüllt worden. Da oben leuchtet es aber knallrot. Aber wo kommt denn die alle her? Munition? Help! Oh, wow. Oh, für einen Gegner fühlt sich da so hart nach Verschwendung an. Aua. In the dark place, the dark presence went into me. When I was pulled back here, crossing over weakened it, made it dormant. I couldn't remember what had happened, but I could feel it, getting stronger, waking up. I thought it was hunting me, closing in. It was inside me the whole time, and then it took over. Turned me into scratch.
Ach, guck mal, deswegen kann man da oben auch runterspringen. Habe ich schon letztens am Anfang gefragt, als wir angefangen hatten mit dem Spiel, bin ich auch da mal lang gelaufen und habe mich so gefragt, hä, warum? Aber jetzt ergibt's Sinn. Okay, nach 13 Jahren, weiß Alan überhaupt noch, wie man Bright Falls. Auto fährt? See this through to the end. Was ist überhaupt aus dem Sheriff? Warum? Der ist ja noch zurückgelassen. Sheriff Breaker. I brought Saga Anderson into this story to help me escape. She succeeded. It cost her everything. I'd used Alex Casey in my writing for years. The real Casey had been drawn here because of that. Now he was a victim too. Saga, Casey, Alice, all this horror originates from me. It's my fault. Scratch had to be stopped. I've driven down this road before. Been driving on it forever. If Scratch had brought the dark place here, this would take me back inside. In 2010, I dived in, a leap of faith for Alice, with no idea that the cost would be a nightmare worse than death. It had taken me 13 years to get out. Now Alice was dead because of me. And I was gonna make that leap again, this time knowing the cost all too well. Another way to look at it, I had brought the dark place here with me. I never had gotten out. Maybe after this I finally could. It was a fool's hope. I had no choice. I had to do it. That didn't make me any less terrified. Fuck it. This is not what I expected. Das war aber eine geile Cutscene gerade. Aber die Cutscene hat auch so ein bisschen das Gefühl für mich erweckt, so nach dem Motto, wenn das alles gefixt wird, wird Alan das nicht überleben oder irgendwie so. Vielleicht geht's auch nur mir so gerade. Setting the trilogy's exciting conclusion at Deerfest makes Return a genre-bending mixture of fact and fiction. Alan Wake is this generation's greatest storyteller. Among the scares, humor glows in Wake's pages. The cult's symbol and name resulted from evidence that Wake is thinking. Hello, I'm Ilmo Koskela, and welcome to the Koskela Brothers Book Club. This week we will review the highly anticipated new novel by Alan Wake, Return. Return is printed on a firm, high-quality white offset, uncoated paper stock, making every page a true delight to turn in your fingertips. Alan Wake's brilliance is on full display with his choice of a hardcover book jacket made of a premium enamel stock with gloss lamination that is both tasteful and pleasant to the touch. Isn't that right?
Wake set a high standard with his previous novels, but I can say without hesitation that Return contains the best and most compelling book description on a back cover that I have ever read. This book blurb is truly riveting and will keep you on the edge of your seat from start to finish. It is accompanied by a tasteful photograph of Alan Wake's home here in Bright Falls. The book weighs 1 pound and 3 ounces. Return is a true masterpiece. I'll give it a perfect score of 5 Alma beers out of 5. How about you? There you have it. Alan Wake has done it again. This was the Koskela Brothers Book Club. Cheers. Weird, dass sich gerade so die Stimme verändert hat. Aber war wieder schade zu sehen, dass er ja seinen Bruder verloren hat. I needed to get a copy of Return. Alan Wake's I needed to latest read novel, the ending to Return, have a shot at changing it. literary record in existence. It's the I was inside Scratch's ending. A perverse version of reality. The townspeople brainwashed. Everyone and everything revolved around Return. As if it had just been published. Na, $10 für so ein Buch ist aber günstig. Aber für so Bücher kenne ich eher so den Preis von 20, 25 Euro oder so. worlds and characters. Here are rich examples of this theme. The tragedy of Saga losing her family is a blatant commentary on a woman's struggle to balance her personal and professional lives. The old gods of Asgard are back. Wake clearly knows what his fans want to see. Where do I sign up to live in the Valhalla nursing home? These residents are laugh funny. I could see the round windows of the writer's room in the photo. That's where I had to go. To rewrite the ending of Return. It's a sick, sick story, and I love it. To die for. Shit. I could get out through the back. I had the book now. I could write my ending to Return. I had to get to the writer's room to stop this horror story. Jetzt zurück zur Divers Isle. This was an obsessive, egocentric nightmare, all revolving around a vain monster of a writer and his final divine work of art. The novel Return come true. It wouldn't stop here. It would keep spreading. Das ist nicht Divers Isle. Aber gut, die Hütte sah auch ein bisschen anders aus. Daher passt das ja an sich eigentlich. Ist zu. Auch zu, oder? Komme ich nicht mal lang.
Aber das hier ist zu, ne? Ja. I had to find another way inside. Durch den Keller konnte man ja nicht hoch. Auch nicht. Also hier durch. Alice? What was that? Alice was dead. Was this a trap? Or was Scratch torturing me? Glaub nicht, dass Alice tot ist. What? Bin ich gerade instant Hä? What? Was passiert? Musste das so oder habe ich was falsch gemacht? Ich habe scheinbar irgendwas falsch gemacht. What? Hä? Ich habe doch... Hä? Kann auch sonst nirgends lang. Shit. Okay, scheinbar war das vielleicht irgendwie ein Bug. I don't know. Shut the fuck up! Fuck off! Here, Alan. It's safe here. We're safe in the light, Alan. For now. But he's very pushy. Rose, right? From the diner. How are you here? I'm here to save you, silly. I got your instructions. I found every hidden message you left for me. In the radio, in the wind, in the forums on my Alan Wake fan site. What? No, Rose, I haven't been leaving you any messages. Oh, I get it. Yes, Alan, only a crazy person would think you've been leaving them secret messages. Wink. But now you need to get your butt upstairs, Alan. This shit won't right itself, no matter what William Shakespeare said. Right. Thank you, Rose. Wäre schon irgendwie lustig, wenn Rose am Ende so großen Heldin wird. Und die ganze Scheiße hier gerade biegt mit, unter anderem. Das wäre irgendwie schon The writer's room must be in the attic. schon lustig. That's where the windows were. We'll loop around and come to Keter, Tom. I have put everything ready for the visitors. I'll come to wash the floor of your room next. All you need is water and Vileda. Water is the oldest bulb. Water finds its way. What water brings, it takes away.
It can be clean or dirty. It can give life or drown it. Ahti. I didn't expect to see you here, but it makes sense. Can you help me find my way? One last time. Now there's a devil in the fish trap. Don't be spooked by it so that shit won't start beating your underpants. Okay. I'll get the door open for you, Tom. Allein, dass die ihn halt immer auch Tom ansprechen. There you go. The matter is a steak. Now comes the end of the rhyme. Thank you, Ahti. Das Einzige, was da für mich wirklich Sinn ergibt, ist, dass Tom halt Alan Wake erschaffen hat, geschrieben hat, in die Geschichte geschrieben hat. Und das ist so ein bisschen... Keine Ahnung. Ich denke, ihr wisst, was ich meine, ne? I was here. I needed to write the ending. I only had one chance to get this right. I needed an ending that took everything already in return and extended it into a conclusion that would save us. Only the perfect ending would work. Return's ending was an eternal Deerfest that would keep spreading. Given time, Scratch would plunge the world into his nightmare. I had to stop that from happening. I had to write one more chapter for Return. A perfect ending that would save us all. I was the only one who could write it. Everything depended on this. On me. Any second now, Scratch would burst through that door to stop me. Every plot thread dangled in my brain. It suddenly felt impossible. Something stirred in the room, coming to me. An idea. In a horror story, there are only victims and monsters. The ending has to fit the genre if it's going to work. Oh Gott, das ist das Ende von Alan Wake 1. The ending has to fit the genre if it's going to work. In a horror story, there's only victims and monsters. If there is a hero, they will ultimately pay a heavy price. Okay, nur der eine Satz. Mit der Horrorgeschichte. Take Logan and Casey. They were dragged into this. They need to survive. Non-negotiable. Not just them. We need to try to save everyone. The ending will have to be dark no matter what. The more people we save, the greater the cost. And the hero must pay the price. The scales always need to balance. Ja, Pay the Price klingt wirklich so ein bisschen nach. Das war's mit Alan. Aber natürlich auch das mit der Horrorgeschichte ist auch ein... Der Satz mit Horrorgeschichte gibt's nur Opfer und Monster. War in Alan Wake 1 und war natürlich auch das Intro von Alan Wake 2. Natürlich die Frage, wer ist mit Held gemeint? Alan oder Saga? Oder jemand anderes? Aber es kann ja eigentlich nur einer von den beiden sein. Something felt different. I'd never seen myself in a vision before. But it fit. Saga and I were both at the center of this story. She was now my co-author. This was the beginning of the end. We were characters in a horror story, charging blindly towards the finale. We still didn't have everything we needed. This would not work without the clicker.
Through darkest dark, I'm pushing through. Through the end, I'm reaching you. Though they keep saying that my baby is gone, I keep on loving you. For my love's the light, holding you tight, holding you tight. And they can never take that away. I'll change the story where it's saying there is no one left to love. And there's no light left to guide us home. I keep you with me through the darkest nights. And I won't let go, won't let go. I lost the plot along the way. Still got my voice, last words to say. I'll change the story so it's saying when there's no one left to love. And there's no light left to guide us home. Still keep you with me through the darkest night. And I won't let go. Yeah, there's always you to love. There's a spark of light to guide us home. I keep you with me through the darkest nights. And I won't let go, won't let go. No, I won't let go. Auch wieder ein geiler Song. Aber ich dachte, es gibt nur 9 Kapitel. Also so. Wohl noch eins.